We said yesterday. Отже, ми казали вчора. There were 4 keys to ministry. Є 4 ключі для лідерства. The first one was Перший relationships. The second one. Другий Team building. Team. And then what was the third one? А який був третій? Character. Perfect. And I want to talk about that for a few minutes now. Характер. Я б хотів зараз ще про це порозмовляти. Now first let me ask you a question. Перше, я хотів би запитати. How many were here on Sunday morning when I spoke at this church, the Poltava church? Скільки вас тут було у неділю на зібранні недільному, коли я проповідував? Was anybody here? Чи був хтось тут у неділю? Okay, a few of you. So Декілька людей. So what I'm saying about character, I said basically in my message in Poltava in Sunday morning. То, що я кажу про характер, буде співпадати з тим, що я казав у неділю на служінні. So I do apologize if some of this is repetition for a few of you. Так що я вибачаюся перед тими, хто вже чув це слово в неділю. Okay, but folks, character, integrity. Характер, благочестя. When I was at McGill University in Montreal. Коли я був в університеті у Монреалі. You know, they said we were training the leaders of tomorrow. У них таке гасло було, що ми навчаємо лідерів, завтрашніх лідерів. But that was very interesting. Але це було цікаво. Because there were very few rules in the university about character or integrity. Тому що там було декілька правил про характер, про благочестя. The only thing the university ever said І те, що в університеті було сказано. Was okay, you can't cheat on your exams. Значить, на екзаменах, на іспитах ти не можеш казати неправду або обманювати. You can't copy anybody else's work. Ти не можеш списувати в когось. So if you write a paper, it has to be your paper. Якщо ти пишеш там реферат, це потрібно бути твоє. Okay, but that was it. І все. After that, після цього the university didn't care. Університету було все одно. If I was sleeping with 10 different girls. Якщо там хтось спав з кимось. Or using drugs. Або якщо хтось вживав наркотики. Or using alcohol. Або якщо хтось вживав алкоголь. They did not care. Вони на це не звертали уваги. As long as my assignments were in on time. Головне, щоб реферати були під час. And I was passing all my courses. У той час, який потрібно. So, you know, they had academic standards. Там були академічні стандарти. They did not care about my moral standards. Але вони не дуже переймалися моральними стандартами. There were almost no moral rules or regulations. І не було якихось моральних правил і постанов. So, folks, what's the underlying message? What's the implied message there? І яке тут послання ми бачимо? If they have no rules about character, якщо немає правил стосовно характеру, what are they really saying? Що це нам каже? Character is not important що in leadership. характер не важливий для лідера. If you're building the leaders of tomorrow, якщо ми навчаємо завтрашніх лідерів, and you're not doing anything to supervise their character, і нічого не робимо, щоб працювати з їх характером, what you're saying is character is not important for leadership. То, що ми кажемо, що характер він не важливий для лідера. And nothing could be more false than that. І нічого не може бути таким неправильним, як це. Folks, hear me on this. І почуйте мене. If you are not a leader worth following, nobody is going to follow you. Якщо ви такий лідер, за яким не потрібно йти, не стоїть йти, то тоді ніхто за вами не піде. Remember, for those of you who are here on Sunday, для тих, хто слухав проповідь у неділю, I talked about my friend who was a great pastor. Я казав про свого приятеля, який був класним пастором. His church was just growing. Якого церква росла. He had the fastest growing church in our union in our province. Сама швидко ростуча церква була в нашому об'єднанні на протязі кілька років. And then what happened? І потім що трапилося? He had an affair. У нього були стосунки with a lady in his church. З жінкою у його церкві. And not just any lady. І не просто жінкою. He had a long-standing affair with the woman who was the wife of the associate pastor. У нього були стосунки з жінкою, яка була
дружиною помічника пастора. And it destroyed the church. І це зруйнувало церкву. It destroyed his family. Це зруйнувало його родину. It destroyed the gal he was fooling around with, her family. Це зруйнувало родину цієї жінки. Her husband was actually one of our teachers. Її чоловік був один з наших вчителів. And even today that church is very small now. І навіть сьогодні ця церква дуже мала. It's never grown. Вона не виросла. And the guy, he works for a trucking company. І той чоловік, він зараз працює дальнобійником. Folks, nobody, not even your family, not even your son. Ніхто, навіть ваша сім'я, ваш син. And I told you after his son found out. І я казав вам, що коли його син, він знав, що було. That he was fooling around with this other lady. Коли він дізнався, що його батько, він мав стосунки з цією жінкою. His son told him because he was about to get married. Він хотів одружитися. Його син. I don't want you coming to my wedding. І він сказав своєму батьку, що не приходь до мене на весілля. Because of the way that he had treated his mother. Із-за того, як він поступив з його мамою. Folks, even his son didn't want to follow him. Навіть його син не хотів його присутності. Folks, if you don't have character, якщо у вас нема характеру, if you're not a leader worth following, якщо ви той лідер, за яким не треба йти, nobody is going to follow you for very long. Ніхто не буде за вами довго йти. And this is true in the church. І це так, це правда стосовно церкви. Неважливо, наскільки людина талановита, багатодарів у неї, або він проповідник, або лідер прославлення. Якщо нема характеру, то твоє служіння не буде довгим. Люди не будуть йти за вами, якщо за вами. І це не тільки стосується церкви. Це стосується життя. Наступний слайд. Okay, sorry, yeah, that's it. Folks, this is the city I live in. Ось місто, в якому я мешкаю. This is Bratislava. Братислава. That's the presidential palace in Bratislava. Президентський палац у Братиславі. In 2018, 2018 рік. There were massive demonstrations. Велика демонстрація була. Every night in front of the presidential palace. Кожного вечора біля президентського палацу. Why? Чому? Because it came out Тому що that the дізналися, government що was very corrupt. Що уряд був дуже корумпований. And the people were demanding for weeks that the government resign. І люди там вимагали, щоб уряд пішов у відставку. And finally, after weeks of this, і в кінці кінців the interior minister resigned. Через декілька тижнів. But that wasn't enough. The people kept protesting. Thousands and thousands of them. Один з політиків він пішов, але це не було достатньо, бо тисячі людей вийшли на вулиці. The prime minister of our country at that time, a guy named Robert Fico, прем'єр-міністр Робін Фіцо, who was very corrupt, він дуже був корумпованим. He actually had to resign. Йому прийшлось піти у відставку. He could not continue. People would not follow his government anymore. Люди вже не хотіли бути підпорядковані йому. Folks, lack of character kills you in the church, even in government. І брак характеру, він вбиває вас не тільки в церкві, але й у уряді. By the way, also, next slide, please, in sports. У спорті також. How many of you guys watch the Olympics? Хто з вас, може, дивився Олімпійські ігри? Do you watch the Olympics? Well, in Canada, у Канаді, you know, there's Winter Olympics and Summer Olympics. Є зимні Олімпійські, зимові Олімпійські ігри і літні. Well, in Canada, everybody watches the Winter Olympics. І в Канаді всі дивляться зимові. Because we're a winter sport country. Тому що у нас така країна. Okay. Well, the last two Winter Olympics. І останні дві зимні Олімпіади. Russian athletes were competing. Російські атлети змагалися. But they couldn't compete under the banner of Russia. Але вони не могли змагатися під прапором Росії. There was no Russian flags. Російських прапорів не було. If a Russian athlete won an event, there was the Russian anthem was not playing. Якщо вони хотіли змагатися, то не дозволено було гімн програвати їхній. The Russian flag was not flying.
І не дозволено було піднімати російський флаг, російський прапор. In this last Olympics, 1 year ago, actually, February of 2022. І це був лютий 2022 року. Right before the war started. Перед тим, як війна почалася. But also in the last Winter Olympics before that, in February of 2018. І до цього також з 18-го року. Russians were only allowed to compete as individual athletes, not as a country. І росіянам дозволяли виступати тільки як індивідуальні атлети, а не They couldn't even have the word Russia. Не представляти свою країну, і там не повинно бути написано на уніформі. They had to compete under the banner of OAR. Тобто у них таке було OAR. Which in English means Olympic athletes from Russia. Олімпійські атлети з Росії. But Russia as a country Росія як країна, not allowed to compete. Їй не дозволено було змагатися. In the last 2 Olympics. На останніх 2 Олімпійських іграх. Why? Чому? Yes. Yeah, doping. Right, the Russian athletes for many years had been cheating. Російські атлети на протязі багатьох років вони махлювали. They had been taking drugs to enhance or to improve their performance. Вони приймали допінг і для того, щоб результати у них були кращі. Which is against the rules. They were trying to win illegally. І це проти правил, тому що це було нелегально. And so for the last 2 Olympics, Russia got the boot. Дві Олімпійські ігри просто їх вигнали. Hallelujah. Hallelujah. And you know, why? Because nobody respects countries that cheat. Чому? Тому що ніхто не поважає ту країну, яка нелегально себе веде. That's why I can't believe now, today. Тому я не можу повірити. That there's an Olympics coming up in France. Олімпійські ігри будуть у Франції. In 2024. 2024 рік. And some people are saying, we want Russia now to be able to compete again as a nation. І декотрі люди кажуть, що ми хочемо, щоб Росія вона була в цих іграх. I can't believe that people would do that. І я не можу повірити, що люди можуть таке казати. Because the Russians are still cheating and still doping. Тому що Росія вона і зараз намагається використовувати допінг. But nobody respects that. І ніхто це не поважає. In the church or in the world. У церкві і у світі. So character is actually really important. Тому характер це дуже важливо. We can have the next slide, please. Наступний слайд. I want to show you a picture. Я хотів би показати вам таку картинку. I have a question for you. І таке питання. Who is that guy? Хто це? Very good. Sergey. Yes, in the clutch. That guy, his name is Jimmy Swaggart. Його звати Джиммі Сваггарт. Sergey, who's Jimmy Swaggart? Хто такий Джиммі Сваггарт? Відомий євангеліст. Yeah. He's famous evangelist. He was. Був таким, так. Past tense, a famous evangelist. In fact, він був відомим євангелістом. He was a very famous evangelist. About 500 people in his church. Yeah, still. that's today. Yeah. He was a very famous from 1 million. evangelist. In fact, he was the most famous Pentecostal in North America. Він був самим відомим євангелістом в Північній Америці. When I was a younger man. Коли я був молодим. In the 1970s and up till about the middle of the or late 1980s. У 70-х і 80-х роках. Everybody knew who he was. Усі знали, хто він. He had a big church, thousands of people in Louisiana. Величезна церква в Луїзіані в нього була. He was on hundreds, if not thousands of radio stations and television stations. На сотнях і тисячах радіостанціях і телестанціях він проповідав. Everybody, even non-believers. Навіть не християни. If they saw his picture, they would recognize him. Якщо вони бачили його фото, вони знали, хто це. He was the most famous Pentecostal of his era, period. Самий відомий п'ятидесятничний служитель свого часу. If I show this picture today to anybody in Canada who's under 40, якщо я покажу оцю світлину
людям в Канаді, яким менше 40 років. How old are you? Скільки тобі років? Around there. Around 40. Okay, more or less 40. Okay. If I show this picture, якщо покажу цю any of my світлину, classes, and I have, by the way, і я вже таке робив, nobody knows him. Ніхто не знає його. They have no idea Вони не who знають, this guy is. хто він такий. Right? Why? Чому? He was so famous. Він такий відомий був. TV, radio, huge church. Телевізія, радіостанції, все він кругом був. How come nobody knows him Але today? чому ніхто його And не by the знає? way, is he still in ministry? Він в служінні ще чи ні? Yes. Так. He still has his church in Louisiana. У нього є його церква в Луїзіані. But it's not thousands. Але там вже нема тисяч людей. It's a few hundred. Тільки декілька сотень. By the way, it's a huge building. It's like 80%, 90% empty. Але там велика у них будівля, вона десь на 10% зараз заповнена. Not on TV anymore. No TV station will touch him. І вже ніхто не запрошує його. No radio проповідувати station. І на радіостанції, на телестанції. Wants to play his program. Ніхто не хоче вже знімати справу. Why? What happened to him? Чому? Що трапилося з ним? He made mistakes. Yeah, big mistakes. What mistakes did he make? А как он облажался? I don't know. Okay. Okay. Making mistakes is one thing. Everybody makes Одна річ mistakes. це You make them, I робити make them. помилки. Ви робите помилки, я роблю помилки. But he had a huge. Maybe something with finances. No, but you're getting close. Ні, але це вже ближче. He didn't delegate. No. He delegated. Він делегував. Women. Yes. In 1987. 1987 рік. He was caught. Його спіймали. Sleeping with prostitutes. Коли він спав з проституткою. Which he had actually been doing for many years. І він це робив вже багато років. Now, he finally came on television, he had a show. Millions of people in America and Canada Там watched його his show. показували, там шоу в нього було, мільйони людей дивилися це шоу. He got up in church. Він вийшов у церкві. And he cried. Він плакав. And he apologized. Він вибачався. And he repented. І він покаявся. And he asked forgiveness. Він просив пробачення. And people were generally willing to forgive him. І люди хотіли його простити, вибачити. And I know this because my father-in-law, Patty's father, І я знаю, тому що мій тесть, Петі батько, he loved Jimmy Swaggart. Йому дуже подобався Джиммі Сваггарт. He would get up early every morning. Він вранці Every morning вставав at кожного 6:30 ранку в 6:30, to watch Jimmy Swaggart's television show. щоб дивитися його шоу о He 6:30. sent money to Jimmy Swaggart. Він посилав йому кошти. And after Jimmy was caught the first time with І prostitutes, коли його спіймали, коли він був з проституткою but першого he разу, repented and and він покаявся. did my father-in-law keep watching his show? І як ви думаєте, мій тесть, він продовжував його дивитися? Yes. Так. Da. And so did millions of other people. І багато ще мільйонів For about продовжував. another year. Десь ще, може, рік це було. And then, I think it was maybe a year and a half later, it was 1988. Потім це був 1988 рік. Again, Ще раз. he was caught sleeping with prostitutes. Його замітили, коли він спав з проститутками. And that's when everybody deserted him. А тоді вже всі від нього відвернулися. And all the television stations dropped him. Всі телевізійні станції від нього відвернулися. All the radio stations dropped him. Радіостанції також. And people left his church. Люди повиходили з його церкви. And now he's like a nobody today. Nobody's ever heard of him if you're under 40. Він зараз як ніхто, бо його ніхто не пам'ятає, якщо менше 40 років. He's still got his small little local church ministry, but that's it. Там маленьке якесь служіння в нього є, але це все. Folks, if you're not a leader worth following. І, друзі, якщо ви той лідер, за яким не гарно йти, nobody's going to follow you. Не бажано йти, то тоді ніхто не піде. Remember we talked about on Sunday, if you were here, we talked about David. І у неділю ми розмовляли про Давида. Psalm 78 verse 72. 78-й псалом, останні вірші. It says David shepherded them with integrity of heart. Давид стеріг овець в кошарі.
Yeah, David shepherded them with integrity. He was a man of integrity. І далі ми читаємо у 72-му. Тож пас Давид народ із чистим устремлінням. В англійській сказано з благочестям. If you don't have integrity, you don't have character. Якщо нема благочестя, якщо нема характеру, how talented or how gifted you are, то неважливо, наскільки ви талантливі, your ministry will eventually fall. Ваше служіння, воно зруйнується. Okay. And again, I will just close this part with one last example. І я хочу закінчити цю частку таким от прикладом. The Great Wall of China. Велика китайська стіна. How many of you have heard of that? Може, хтось з вас чув про таке? Right? The Great Wall, it's one of the architectural marvels of the world. Це одна з архітектурних чудес світу. It took 300 years to build. 300. 300 років її будували. Why was it built? Чому її будували? To protect. To protect China, right? From Mongols. Right. To protect China from Mongol invasion from the north. Китай від нашестя монголів з півночі. Someone was suggesting to me that maybe Ukraine, there should be a great wall of Ukraine on the Russian border. Хтось запропонував мені, що таку стіну треба збудувати на півночі України. But I don't think that would really help your country. Але я не думаю, що це допоможе вашій країні. Because it didn't help China that much either. Тому що Китаю це не допомогло. Did the Great Wall of China work? Was it successful at keeping out the Mongols? І так, чи був у них успіх, щоб утримати монголів завдяки цій стіні? No. Ні. We know at least 3 times it failed. Ми знаємо, що 3 рази був прорив. Why? Чому? Was it badly designed? Тому що був поганий дизайн. Was it built with poor quality building materials? Тому що погані були будівельні матеріали. You know, bad bricks? Погана цегла. Or maybe it was good bricks, but the workers didn't have good workmanship. They didn't put it together carefully or well. Або може робітники, які це робили, вони погано це робили. Nothing like that. Ні, такого не було. Look, it's still standing. До сих пір вона там стоїть. 2,500 years later. 2500 років. It was built incredibly well. Це чудово було збудовано. Why did it fail? Але чому не було успіху? I'll tell you. І я скажу вам. Lack of character. Брак характеру. The Mongols Монголи, bribed вони the підкупили guards at the gate. охоронців на воротах. And the guards let them in. І охоронці відчинили ворота. Folks, you behave like Jimmy Swaggart, Якщо ви будете вести себе як Джиммі who, by Сваггарт, the way, was an incredibly gifted, powerful preacher який був дуже сильним і талановитим and a проповідником, great worship leader, і великим лідером was прославлення. incredibly gifted, talented guy. Дуже він талановитий був. But if you don't have character, Але якщо немає характеру, you are opening the gates тоді ви відчинаєте ці ворота, and you are letting the enemy in, і ви дозволяєте врагу прийти. and he will destroy you. І він зруйнує вас. Okay, the enemy comes to steal and kill and destroy. Тому враг приходить, щоб вкрасти, знищити, погубити. John chapter 10 and verse 10. Це Іоанна 10:10. But Jesus comes to А give us Ісус life приходить, and щоб life more дати нам abundantly. життя Okay. і вічне життя. If you don't have character, Якщо нема характеру, you have no ministry. немає служіння. You can fool people for a while, Ви можете обманювати людей деякий час, but eventually, like Jimmy Swaggart, а потім, як Джиммі Сваггарт, it's over. це все. Okay? So, relationships, Відносини, team, команда, character, характер. and then one more. І ще один. What is it? Що це? Vision or passion. Perfect. Бачення, And we'll talk about that пристрасть. after lunch. І Hallelujah. після God обіду bless ми you. про це порозмовляємо. Хай Господь благословить вас.